Welcome back to a new class. Today we're going to prepare a piece that's 100% chocolate. Why? Because we all know someone that only likes pastries that are made completely with chocolate or sponge cakes, but nothing else. So we have prepared the single serving, which is going to be cocoa bean shaped. And we're going to start with a base, which is going to be a brownie. We could make that in a mixer. It's a recipe that's very, very simple, so we can also do it just by hand. We've got eggs and 2 types of sugar, white sugar and brown sugar. We've got a little bit of oil. Brownies normally are made with butter only, but in this case we have added a little bit of oil because since we are going to put it in the fridge and eat it straight out of the fridge, if we only used the butter, then it would be too hard to eat. We've got chocolate that's already melted and a part of flour. So, the first thing we're going to do is beat the eggs with both types of sugar with the whisk. Make sure that we're dissolving all of the sugar crystals. Let's mix all of the fats, which are butter and oil, and then mix that with the chocolate. And stir that. And then we're going to add it all at once. Let's add a part of it and emulsify completely. We've got the oven at 170 degrees and we're not going to bake it for long because we want it to be very tender and soft. It is very important that the fats are very hot. So now what we've got left is just to add the flour with the salt and a bit of baking powder, and we're going to sieve that right on top of the other parts. This way we're going to break the chunks and it will be easier to mix and combine together. So that's it. Now I prepared a tray with a frame, which is a 18 per 18 centimeter frame, which is the measure for this brownie. The oven, remember, it is at 170 degrees and we're going to bake it for 8 to 10 minutes. It's going to be a very thin layer. Y ahora con una espátula nos vamos a ayudar a repartirlo de manera uniforme. And now we're going to use a spatula to spread it out completely.
It is very important that we flatten it out completely, so we don't have a part that's wider than the other one. And that's it. Let's take it to the oven, 8 to 10 minutes. We're going to touch it and see if it's tender in the center. Alright, so let's continue with the next recipe. We're going to prepare a crunchy, which we will use to cover our brownie. We will have more texture using this part, so when we bite, we can feel a lot of textures. So in this case, we've got milk chocolate, noisette butter, almond paste, palette feuilletine, cocoa, and salt. Let's put in the bowl all of the fats, which mean the chocolate, noisette butter. We're using noisette butter because it will combine very good with the other flavors, because it's more toasted than regular butter. Our almond paste. We're using almond because it's more of a neutral taste. If we used walnuts or hazelnuts, they have a more strong taste, and so we don't want that. We only want it to taste like chocolate. And once all of these ingredients are mixed, we're going to use the palette and the gruyere, which will boost that cocoa flavor a lot. And lastly, salt. We will store this until we've got our brownie baked and cooled down. So now I will reserve it, and I'll see you in a bit. So we've got our brownie. We have taken it out of the oven. It has cooled down. And now what we have to do is just remove the frame. Nunca pasaremos el cuchillo por encima del tapete de silicona, ¿vale? Y retiramos el marco. Y lo que vamos a hacer ahora para trabajar más cómodos es. And right now we're going to separate it from the silk pad. Ya con mucho cuidado lo voy a pasar aquí y vamos a volver a ponerle el marco encima. Let's put the frame back on, and we're going to spread out the crunchy on top. This way it will be easier to dose on top of the brownie. After this has cooled down, we're going to use some cutters to get the shapes that we want. Que nos quede todo parejo, todo regular, a la misma altura. Again, make sure that you flatten it out and it's completely even. And we're going to put it in the fridge so it cools down, and then cut it. Alright, so the crunchy has crystallized. And then we're going to use
this frame to cut the bases. Siempre intentamos aprovechar al máximo el bizcocho para tener el mínimo de merma posible, así que vamos a ir cortando siempre muy ajustado. Always try to cut the pieces as close to each other as you can to make sure that you use as much. El brownie, ¿vale? Está muy tierno. It's very tender. De crujiente de arriba. Eso siempre me dejo un bol aquí para ir sacando estos retales. I always have a bowl prepared to put all of the excess there. Pues cortar primero el brownie y luego extender el crujiente. Another option could be just bake the brownie and then cut it and put the crunchy after cutting it. Lo que se suele hacer es esto, es estirar todo el crujiente y luego ir cortando en los interiores. Así que yo ya tengo estos, los voy a reservar en frío porque cuando tengamos el cremoso de chocolate preparado lo podremos dosificar sobre el crujiente. Así que mientras tanto... So I'll stay here and let's start another recipe. So the next recipe for our single serving chocolate piece, we're going to make a cream that we will put in the center. We've got milk and cream with some egg yolks, we've got some gelatin and 2 types of chocolate, dark chocolate and milk chocolate. So the first thing I will do is, in a jar, put both types of chocolate. Because when we have the creme anglaise, we're going to pour it over the chocolate and we'll use that same heat to melt the chocolates. So the first thing we're going to do is put the cream and the milk in a saucepan. And we're going to take this to 80 degrees. When we get to 82 degrees, we're going to remove it from the heat and add the gelatin, which will stop the cooking process. So let's start heating up and keep stirring with a spatula. It doesn't have sugar because since we're going to mix it with the chocolate, which already has sugar, we'll have the sweetness that we want. Since it's a very small amount, it's going to be done very quickly. It's very important that we've got the gelatin ready so we can stop the cooking process as fast as possible. We're almost at 80 degrees, 82, remove from the heat, add the gelatin mass, and this way we're stopping the cooking process and we prevent the egg from cooking. That's why it is very, very important that we control the temperature at all times. Now we can pour it over the chocolate. We can't see that we don't have any pieces of egg in the saucepan, so that's how we know the process is good. Now let's move it like this for a few seconds. This way we're melting the chocolate.
Y ahora pero siempre tenemos que emulsionar con el tubo. And now we're going to emulsify Todo fundido. with the immersion blender. Vale. Una vez bien emulsionado, So once it is completely emulsified, vamos a retirar el I'm going tumis. to take the turmix out, Bien las clean the paredes. sides of the jar, A recuperar todo el cremoso. Y lo pondremos en un contenedor bien tapadito. and we're going to put it in a container, hasta que se enfríe. cover it up with cling film until it cools down. Sobre nuestro bizcocho. Siempre, limpiamos paredes, mezclamos bien, nos aseguramos que no Make sure that there are no pieces of chocolate unmelted, Y ahora and ya, now it is done. vamos. En un recipiente, yo siempre digo que a mayor superficie tenga y menos altura, más rápido se va a enfriar. I ¿de always acuerdo? use containers that are more wide because this way it cools down faster. Perfecto. Lo vamos a dejar enfriar en nevera. Let's leave it to cool down in the fridge Y cuando esté listo, with some cling film. And when it is done, we're going to use a piping bag to dose on top of our sponge cake. yo me voy con mi cremoso a la nevera. So I will see you in a bit. En la siguiente receta. Ya tenemos el We've cremoso got listo, the ya cream ready. emulsado. Vamos a retirar el film. Y tenemos And una manga we've got preparada a con una piping boquilla de bag 8, with que a podríamos usar number de 8 8 o de nozzle 9. ready. Ya vemos que tiene una textura. This is the texture that we Permite want. dosificarlo, ¿de acuerdo? Very Esponjoso. creamy. El chocolate cristaliza, la The gelatina chocolate actúa. Por crystallizes, tanto, gelatin vamos a activates. dosificarlo con la manga. Así que lo voy a poner todo ya aquí. Una boquilla lisa del 8 del 9. I will nos va use a servir. flat Del 10, nozzle. si no tenemos, Number 8, number 9, even number 10. vamos a bajar bien todo el cremoso de la manga. Me gusta siempre ayudarme I always like to use this bowl scrapper cuerna de plástico porque así limpio bien la manga to make sure that all of it y is me being permite used. trabajar muy cómodo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir sobre el brownie con el crujiente, así como en forma de 8 para ocupar toda la So we're going to superficie start dosing like this. del bizcocho. Cuidado con esas burbujitas de aire. Y simplemente dibujando un 8. As if you were drawing 8. Y ya como veis el cremoso también está muy ajustado a esta receta. And as you can see, we always calculate the amounts, the right amounts. Ahora nos vamos al congelador. So let's take this to the freezer, and when it is done, Podremos we montar la will mousse assemble para hacer and todo el put montaje the en el mousse molde de in the agua de molds. cacao. Así que nos vemos en un ratito So I'll see you con el interior in a bit. congelado y listos para preparar la mousse. Ya tenemos listos So nuestros we've interiores got para our nuestro interiors individual de cacao, ready. este individual que es puramente para amantes This del chocolate. only for chocolate Y lovers. vamos So a lo que vamos a this is utilizar the es mold este that we molde will en forma de use. agua de cacao, muy bonito, de silicomar. It's from Silicomar. Y luego lo bañaremos en glaseado negro brillante. And then we're going con to toques also de oro, make a darle dark algunos matices de glaze. color. Entonces lo que vamos a hacer ahora es So in this case, we're going to make the mousse. Going to make a creme anglaise, which we will emulsify with the chocolate that I've got here in this jar. And then we will add the cream that will have semi-whipped. So the first thing we're going to do is make the creme anglaise. La yema y una parte de azúcar. Vamos a poner todo junto en el cazo.
y lo vamos a cocinar hasta los 82 grados. ¿Qué haremos We're a going los to take 82 this to grados? 82 Parar la cocción degrees. con la gelatina, con la masa de And when it gelatina gets que to tenemos 82 aquí, degrees, we're going to remove it from the heat, add the gelatin cortaremos la cocción. directly, and this way we will stop the cooking La process. tortilla, nuestra crema inglesa. Entonces, vamos a ir aquí. Yo siempre lo que hago cuando estoy montando una mousse es que los interiores los mantengo en el congelador. When I'm making a mousse, I always keep the interiors in the freezer until we use them. Y vamos a ir cocinando la crema inglesa ya. So let's start this. As always, keep the gelatin close to you so we can use it straight away, right after taking it out from the heat. Siempre removiendo para que no se pegue el huevo en la base. Y ya estamos en los 40. Cuando son cantidades pequeñas ya sabéis que va bastante rápido. It is now at 60 degrees. It will be done very quickly. And then we will use the same heat from the creme anglaise to melt the chocolate. Then emulsify with a blender and then add the semi-whipped cream. It is now at 80, 81 and 82. Remove from the heat and add the gelatin mass. All of the gelatin is in. And this way we have stopped the cooking process. Vamos a ajustar exactamente con la báscula la cantidad de crema inglesa. Let's use the scale to measure the amount of creme anglaise that we need. Perfecto. And that's it. Así que ya lo tenemos listo. Hay una buena cocción, no vamos a evaporar en exceso ni la leche ni la nata, por tanto la cantidad de crema inglesa va a ser exacta la que necesita la receta. Como siempre, ayudamos un poquito con Always use the same heat from the creme anglaise to melt the chocolate. And if you have calculated right out of the quantities of cream that you used, you should be able to use all of the creme anglaise and you won't have any excess. También para ir limpiando las paredes, una lista. As always, use a spatula to clean the walls of the jar. And now finish with the blender. Aseguramos que no queda chocolate pegado en las paredes de la jarra. And once it is done, you can remove the blender. Bien el turmix, ¿vale? Que no perdamos nada de ganache. As always, use a spatula to clean it. Make sure that we use all of the recipe. Try to take back as much as you can. And once again, clean the sides of the jar. Lo que voy a hacer ahora para trabajar más cómoda a la hora de mezclar la mousse es ponerlo todo en un bol. Y vamos a comprobar la temperatura
Now let's put it in a bowl and let's check the temperature before adding the semi-whipped cream. It should be around 38 degrees. If it was too hot, I would just cover it up with cling film and put it in the fridge for a few minutes. It is now 37 degrees, that's perfect. So we can add the cream. Let's add first a small part. Siempre limpiando bien la pared del bol. Y voy a añadir otra parte y la última. Ahora ya movimiento envolvente. Suavemente sin machacar. Like this, always make sure that you mix, touching the walls and touching the bottom of the bowl, cleaning the sides. And now that I see that it's completely homogeneous, I will go grab a piping bag that I will use to dose in the molds. La mousse dentro de los moldes, ¿eh? Ya sabéis que para pasteles grandes es más fácil trabajar con cucharón. We normally use a big spoon for big pieces, but when we're using small molds, we always use pastry bags. A la hora de hacer un montaje. Ya, retiramos la manga. Y aquí podemos hacer un nudo o podemos utilizar una pinza, ¿de acuerdo? Se suele utilizar pinzas si vamos a en montajes en los que tenemos que abrir la manga más. We're going to do it like this, because if we tie a knot, then we cannot add more quantity. So, I will go get my interiors. Listo. Vamos a cortar la manga. Y vamos a ir rellenando hasta aproximadamente la mitad. Recordad siempre la And we're going to fill it up to the middle. Cuánto hay que rellenar el molde para que me quepa bien el interior, ¿de acuerdo? Y recordad que también lo que hacemos con una espátula. And remember that we use a spatula to cover the sides. Una espátula bien pequeñita. Y vamos a introducir el interior. And then put the interior inside. Y presionando ligeramente. Si nos falta un poquito de mousse, voy a poner unos guantes. Si al ponerlo vemos que nos falta un poquito de mousse, es preferible levantarlo y añadir un poquito más, ¿de acuerdo? If we need it more, we can just take it out like this, o posiblemente con la manga, or just fill it acabar de introducir la mousse like this. que nos falta de esta manera, ¿de acuerdo? Ya está. Perfecto. Y a la siguiente pues la rellenaremos un poquito más. También nos podríamos servirnos de esta espátula para levantar paredes. Perfecto. Y introducimos. Perfecto, ¿eh? Cuando introducimos y nos quede ya a ras, hemos puesto la cantidad suficiente. Now we know how much mousse we need. I will just fill them all.
con la espátula primero, levantamos paredes, importante para que en los corners, en las esquinitas del molde, This part is very, very important to prevent the air from getting inside. van a ser como agujeros en el individual. Por tanto, no van a tener la forma perfecta de lava de cacao, que es lo que buscamos. Eso, levantamos paredes hasta arriba. Y vamos a ir introduciendo así. Luego si sobra un poquito, pues lo vamos a ir retirando. Hay que fijarse bien en la forma que tiene. You must be very careful about the shape. Que el cortante. Muy bien. Y con este ya. And just like that, we can use a spatula to take the excess. Para que queden bien rectos. Make sure that they are even. And that's it. Ahora con la espátula lo que podemos hacer es simplemente retirar un poquito. Like this. Eso. Si es que lo hubiera, solo en este caso hay un poquito de más, así que lo voy a limpiar bien. Porque más limpio esté, más fácil es. The cleaner it is, the easier it will be later to unmold. A la hora de glasear y de presentarlo. Así que ya una vez limpio, lo que se suele hacer Someone that también is clean. Poner un papel. There's people that use some baking parchment like this, Y con una bandeja muy and then press like this, not much. Es un molde de silicona, presiono mucho, lo que voy a hacer es chaparlo. Pero sí, lo que hago And this way we're flattening es alisar flatten todas las bases. it out. Pero sí que mucho cuidado de no presionar demasiado. Cuando lo hacemos en aros de acero, sí que nos podemos We're not pressing too much because it's a silicone mold, so if we pressed a lot, we would just crush de esta manera, the simplemente pieces. lo que hacemos es alisar, ya vemos que se queda el dibujo en el papel. And now we can just freeze it, and when it is completely frozen, we can unmold and finish assembling. Un ratito para terminar nuestra tarta. Bien, ya tenemos nuestras habas de cacao perfectamente So, congeladas. we've got our pieces completely Ahora, lo que frozen. vamos a hacer es ir sacándolas Now del we molde can una a just una, unmold y them, las vamos a poner and we're hasta going to encima put them on this grid that we have prepared to ¿De glaze. acuerdo? Lo que hacemos cuando desmoldeamos es que si tienen un poquito de rebaba de la propia mousse, con una puntillita los podemos perfilar ligeramente y ya nos quedará liso. We can use a knife to clean the base Ya nuestras and habas to de take cacao all of the excess of mousse. las vamos a ir perfilando aquí mismo en la bandeja. También lo podemos hacer así. You can also do it like this, Justamente aquí, por un ladito. just on a flat surface. Y siempre que tenemos los pasteles sobre And la los vamos a when we proteger put para our evitar la pieces on a condensación, grid, we're going to ¿vale? Porque cover ahora them mismo están up muy fríos, to prevent the lo que podríamos hacer condensation from que la happening, temperatura ambiental cogería since they are condensación, frozen and we y put them luego at room esa temperature. condensación va siendo humedad, All of that no dejaría humidity que el glaseado would se prevent pegara the bien a la- glaze from a la sticking mousse. to the Siempre las piece. vamos a proteger con un papelito, So un poco de film. we Lo que can vamos a just tardar, use cling film or baking parchment. entonces yo voy a sacar nuestras 6 habitas de cacao. Las voy a perfilar bien para que queden bien limpias. Ya tengo una más aquí. Y las vamos a bañar con glaseado negro. And Un glaseado we're going to negro cover que ya them sabemos up hacer. with Hemos this preparado nuestras black cositas. glaze that we already know how to Temperatura make, de 35 and I grados, have it Lo at hemos calentado, 35 lo hemos degrees. con el turmix. Y yo lo tengo aquí encima de la mesa, que lo he tapado con un film a piel. I have it here on the Listo, table. ya para I utilizar. have covered it up with cling film, and Ya tenemos esto. after this we're going to use it. Es importante cuando estamos manipulando la mousse no tocarlo en exceso, solo lo justito. It is very important to wear gloves when we're doing this process and try not to touch it too much. Limpiarlos. Y ahora
And now the part that we all like, which is glazing pies and cakes. As I said, we've got the glaze here. It is at 35 degrees. And start glazing. Make sure that they're completely covered. Qué bonitos, ¿eh? Cómo brilla este glaseado. It looks so good. It's a very shiny glaze. Muy bien, vamos a asegurar, ¿eh? Siempre miramos por atrás, giramos la bandeja. Always check that they're all completely covered. Y ahora, antes de retirar And now, el cartón de before presentación, putting them vamos a on the presentation cardboard, we're going to wait for the glaze crystallize a little bit. porque tengo mis cartones aquí I've got the listos cardboards here para ready. presentar. Pero antes lo que vamos a dar es darle un matiz But color before dorado. that, ¿Cómo we're vamos a going hacer este to matiz dorado? apply some Yo tengo un gold. poquito de ron blanco, en I've este got caso, some white rum y un poquito de colorante and oro. some Colorante oro gold con coloring. Y con el aerógrafo vamos a diluir un poquito del colorante en alcohol. And we're going to dissolve the coloring with some alcohol. Y vamos a preparar el aerógrafo And prepare the spray gun con su manguera. Vale, nos vamos a ayudar de este aerógrafo que os voy a enseñar ahora. Sobre todo siempre asegurándonos que cuando vamos a utilizar el aerógrafo o las pistolas estén limpias, ¿vale? Que no hay nada peor and que make ponerse a sure that limpiar, you're que esté using fluido, que no nos clean, pinte bien. completely clean tools. Lo que vamos a hacer es darle solo una franja, que le dé un matiz de color. We're just going to make a very thin line with this coloring. Y vamos a añadir aquí en el depósito la disolución del colorante. Usamos ron porque es importante que usemos We're un using alcohol rum secundario. because we need to use Y nos aseguramos alcohol. que está bien. Y directamente, muy muy sutil. Very subtle. Le vamos a dar un punto de luz. We're just bringing some light to the piece. A nuestras habas de To cacao. our cocoa beans. Muy muy bonito ha quedado esto. Perfecto, mirad Very lovely. cuánta luz. So y much acaba de quedar light. esto individual. Amazing finish. Vale, perfecto. Y ahora sí ya And now we're ready para to put pasarlos them a los cartones. on the presentation cardboards. Los vamos a poner aquí, siempre con un puntito de glucosa. Yo siempre prefiero un puntito I de glucosa, always use a small dot of tremolin pega demasiado y es muy as difícil de glue. manipular o de levantar el pastel. Entonces, con la tremolina sí que nos ayuda a que se pegue, pero nos permite luego poder levantarlo si lo necesitamos. Y vamos a ir con dos espatulitas de codo, And let's use these two spatulas levantar los. to pick them up. Perfecto. Vamos a cogerlo con mucho cuidado y lo vamos a ir Very carefully. limpiando aquí mismo. Si vemos que no se limpiará bastante Rub it bien like this. sobre la rejilla, nos podemos ayudar también con un tapete de silicona. Or if you feel like it's not good enough, El we exceso de can glaseado put se a nos va a silicone pegar en mat el tapete. and just rub it there. Por ejemplo, haríamos así, y el exceso se Like quedaría this, so we don't have any excess. en el silpat. Y aquí la vamos
presentar y con mucho cuidado Very carefully, vamos a ir colocando we're going to una start a putting una them one by one cartones. on our cardboards. ¿Vale? Lo mismo, vamos a limpiar el máximo en la rejilla. Aquí nos podemos ayudar un poquito más. Y el resto aquí con mucho cuidadito. Very careful Siempre vamos in this metiendo la moment, espátula para no manchar los cartones. and Entonces, always una keep vez cleaning the limpiamos, spatulas to make para ir sure limpiando las espátulas. Y that you vamos don't hacia get the cardboards el cartón. dirty. Muy bien. Nos lo ponemos, si nos va mejor a la hora de presentar, de poner el cartón de lado. Perfecto, así. Muy bien. Limpiamos la galleta de nuevo. Ahí, limpiamos la espátula. Clean the La spatula galleta de again nuevo. and grab the next one. Muy bien. Terminamos de limpiar aquí. Y ya nos vamos al cartón. Perfecto. Limpiamos la espátula de nuevo. Y ya vamos teniendo aquí todos presentados. Vamos a por el siguiente. Limpiamos bien aquí, el máximo de rebaba que le podamos quitar. Y vamos. Y ya vamos por nuestra última haba de cacao. Let's go for the last one. Acabamos de limpiar aquí en el silpad. Y muy bien. And that's it. Retiramos esto. El exceso de glaseado, luego siempre lo recuperamos para una siguiente vez. Y ahora ya tenemos aquí presentadas. And we've got here our cacao beans, completely finished, Bien bonitas así. very good looking. And just like that, I'll say goodbye and see you in the next recipe.